Assalamu alaikum. Welcome to Agamir Pothe. Today's topic is success. We are going to discuss what success means to the community as a whole, both stereotypically and not, and we'll compare this to what success means to an individual. Today I have two guests. প্রথমে আমার সাথে আজ দুইজন অতিথি আছেন, আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রথমে শাহাগির বক্ত ফারুক ভাই, সিনিয়র অ্যাডভাইজার, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। ওয়েলকাম টু মাই শো ফারুক ভাই। অ্যান্ড আমিরুল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ জনমত, সাপ্তাহিক জনমত। ওয়েলকাম টু মাই শো। থ্যাংক ইউ। যেমনটি বলছিলাম, আজকে আমরা ডিসকাস করতে বসছি সাকসেস নিয়ে। আমরা সাকসেসকে কীভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি দেখছি, অ্যাজ এ কমিউনিটি হোল কীভাবে দেখছি, এবং আমরা এটাকে কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি ওয়েদার দের ইজ এ চেঞ্জিং দি মিনিং অফ দি সাকসেস। হ্যাঁ, আমার প্রথম কোয়েশ্চন ফারুক ভাই আপনার কাছে, হোয়াট সাকসেস মিন টু ইউ? গুড, থ্যাংক ইউ। ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চন, আর এটা খুব একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চন অ্যাজ ওয়েল, বিকজ আমার মনে হয় যে সাকসেস জিনিসটা অনেকে অনেকভাবে এটার ইন্টারপ্রিটেশন দিবে, কিন্তু আমি বলবো যে সাকসেস হচ্ছে যে আমার যদি আত্মতৃপ্তি যদি আমি পাই, আমি যদি মনে করি আমি একটা কাজ করেছি, বা আমি না অন্য কেউ একটা কাজ করেছে যার জন্য সে থ্যাংক ইউ পাওয়ার যোগ্য, ভালো কাজ করেছে, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, বা মনের মধ্যে নিজের মধ্যে আমি তৃপ্তি পাই, স্যাটিসফ্যাকশন পাই, তাইলে আমি মনে করবো এটাই আমার সাকসেস। এবং সাকসেসটা এটা পজিটিভ হতে হবে, আর নেগেটিভ কিছু করে কিন্তু আমি নিজেও সাকসেসফুল হব না, অন্য কেউ আমাকে কেউ ইন্সপায়ারও করবে না, থ্যাংক ইউ দিবে না। সুতরাং সাকসেসটা মাস্ট বি পজিটিভ, সাকসেস মাস্ট ব্রিং সাম গুড নিউজ, ইটস এ কাইন্ড অফ ইন্সপিরেশন and changes and changing in the positive direction. It got to be a change, but it got to be positive. That's why I always think that success, although it is a very small word, কয়েকটা লেটার দিয়ে সাকসেস, কিন্তু সেই সাকসেস পেতে হলে বা এই সাকসেসকে রিকগনিশন দিতে হলে আমাদেরকে we have to think a lot, we have to analyze a lot, we have to study a lot. Definitely. And then we can come to a conclusion. Either he has got the success, he is a successful man or not, even a country is a successful country or not, an individual is successful individual or not. এটা বিরাট একটা আমার মনে হয় যে বিরাট একটা ফিল্ড, বাট as the dialogue goes on, inshallah we'll give more input into it. Thank you Farooq bhai. I'm going to come back to you in a minute. Sure. We heard Farooq bhai. What is your point of view of success? Well, I mean, success obviously dear to everybody. Absolutely, Everybody want yes, to be it is. successful in some stage of their life or all the Correct. time. It depends where they are. I think for me, I think you and I have spoke the last couple of weeks regarding this subject a little bit, as you're inviting me to as a guest in your show. But however, my definition of success is always completing something, you see, and that's how I look at it. It's almost like when you look at, so it can come under various disciplines. So for example, for myself, when I started initially as a student, and when I was encouraged towards going to educate myself, I was being asked to do certain things by my parents and families. I went on, I said, nah, it I'm kormu, it I'm succeed kortam hoibo. So koto hilo giya hari, It's about determination. Exactly, so determine and get that done. So once I completed that piece of task and I received the right appropriate recognition, then I said to myself, I'm successful. Right. But as I grew older and older, the definition of success has start developing into different areas. It's very easily, but as Farooq bhai said, it's a very interesting question, because it's almost like when you download something and it's complete, it says complete, successful. So what does that show? Is that every time you do a piece of task, you take a piece of task on board and you complete, that's complete a success. And that comes under different ways in different segment of your life. And we are going to move on to that slowly. Thank you. Welcome. Our second question,
ফারুক ভাই আপনার কাছে ট্রেডিশনালি হোয়াট সাকসেস মিন টু দি কমিউনিটি, আপনি এই কমিউনিটিতে আই হ্যাভ বিন মোর দেন 3 দশকেরও বেশি, আর আপনি তো ইউ বিন দেয়ার ফর 4 দশকেরও বেশি, তাই না? সো you are with wealth of knowledge and experience. You've seen the community, how community develop, how community grown, and from your personal perspective and experience, how do you see success as a whole in the community, and what success means traditionally to the community? Thank you. It's a very good question. এটা আমার কমিউনিটির একটা সাকসেস আমি বলবো যে এই যে ওভার দ্য ডিকেডস এই কমিউনিটির একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমার চোখের সামনে আমি দেখতেছি। ফর এক্সাম্পল, আজকে থেকে 4 দশক আগে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি, যেমন আমাকে অনেকে নিয়েছে ইন্টারপ্রিটার হিসেবে কাজ করার জন্য। ইংরেজি কথা বলতে পারতেছে না, অফিসে যেতে হবে, একজনকে বুঝাতে হবে। তখনের কমিউনিটি ছিল যে দে নিডেড এন ইন্টারপ্রিটার টু হেল্প দেম আউট। আজকে ওভার দ্য ইয়ার্স আমি লাউডলি এবং প্রাউডলি বলতে পারি এই সেম কমিউনিটিতে কিন্তু আগের লোক তো নাই, কিন্তু এখনের যে জেনারেশন দে ডোন্ট নিড এন ইন্টারপ্রিটেশন, দে ডোন্ট নিড এন ইন্টারপ্রিটার। এই জিনিসটা কিন্তু কমে গেছে, এখন বলতে গেলে এখন জিরোতে এসে গেছে। এখন আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা এমন কোনো বসত বাড়ি নাই যেখানে আপনি একটা গ্রাজুয়েশনের বা একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট পাবেন না। হ্যাঁ, এইটা আমাদের জন্য একটা গর্বের ব্যাপার, এটাই আমাদের কমিউনিটির সাকসেস। প্রত্যেকটা ঘরে আপনি চাকরিজীবী পাবেন, তারা ভালো চাকরি করতেছে এবং তারা উন্নত শিক্ষা লাভ করেছে, কেউ কেউ অক্সফোর্ড থেকে, কেউ কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে। এই যে জিনিসগুলি ওভার দ্য ইয়ার্স হয়েছে, একদিনে কিন্তু হয় নাই, এটা কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স। এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষণীয় একটা সাকসেস আমি বলবো আমাদের কমিউনিটির জন্য, যেটা আমি শুরু করেছিলাম যে ইন্টারপ্রিটেশন থেকে। এখন কিন্তু সেগুলি নাই। এখন আপনি ব্যাংক বলেন, আপনি বিমা বলেন, আপনি অফিস আদালত বলেন, সবগুলিতেই বাংলাদেশি কমিউনিটির বাচ্চারা কাজ করছে। এবং আমি সাকসেস যখন আপনি বলেন, আপনার টপিকটি সাকসেস, আমি তো নিজে প্রথম আমার ঘর থেকে আমি বলতে গেলে এটা আমি স্টার্ট করব যে আমার ছেলেকে আমি কিছুদিন হোমওয়ার্ক দিতাম, আমি নিজেই তাকে পড়াতাম, বিকজ আই ইউজড টু বি এ টিচার ব্যাক হোম বিফোর কামিং টু দিস কান্ট্রি। সো আই হ্যাড দ্যাট নলেজ। আমি তাকে যখন এই যে তাকে হোমওয়ার্ক দিয়ে তাকে টিচিং করে যখন আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি, সেটা আমি মনে করেছি আমার জন্য একটা সাকসেস। এবং যখন আমি দেখেছি যে আমার ছেলে ও জিসিএসসি বা ও লেভেলে তখন সে 9A পেয়েছে, এর মধ্যে 7A স্টার্স, তখন তার থেকে আমি বেশি গর্বিত হয়েছি একজন পিতা হিসাবে, যে এটাই আমার সাকসেস, যে আমি তাকে পড়িয়েছি ঘরে, তাকে ভালো স্কুলে আমি পাঠিয়েছি এবং সে ভালো রেজাল্ট এনে দিয়েছে। এবং সেটা শুধু আমি না, আমি বলবো প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো। এই পয়েন্টে ফারুক একটু আসছে, আমরা যদি কমিউনিটিতে এই মুহূর্তে ফোকাস থাকি যে ট্রেডিশনালি কমিউনিটিতে সাকসেস বলতে মানে কমিউনিটির মানুষের ট্রেডিশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কী ছিল। ফর এক্সাম্পল সাকসেস বলতে দেখা হতো কেউ ডক্টর হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, স্টেটাস দেখা হতো ট্রেডিশনালি উইদিন বাংলাদেশি কমিউনিটি হেয়ার। অ্যান্ড টুডে আমরা মেইনলি উই আর ফোকাসিং অন বাংলাদেশি কমিউনিটি হিয়ার, কারণ আপনারা অবগত আছেন আমার এই অনুষ্ঠানটি মূলত স্টিগমা এবং স্টেরিওটাইপিক্যাল ইস্যুস নিয়ে, যেগুলি আমরা ব্রেকডাউন করতে চাচ্ছি, kind of bring to people attention to if you can minimize the stereotypical view that people are holding. Well. Absolutely. So in that sense, traditionally community তো আমাদের কমিউনিটির মানুষদের যারা অতীতে দেশ থেকে আসছেন, আমাদের ফোর প্যারেন্টরা দেশ থেকে আসছেন, তারা একটা আইডিয়া নিয়ে আসছেন, তাদের মতে ছিল সাকসেস মানে ইন টার্মস অফ স্টেটাস, হাই স্টেটাস, আমার ধারণা। সো আপনার কি মনে হয় যে সেই ধারণাটা এখনো আছে নাকি ইজ ইট চেঞ্জিং? জাস্ট ব্রিফলি। ও আমার মনে হয় এই যে মাইন্ডসেট, এই যে একটা কালচার আমাদের ছিল, ব্যাক হোমও ছিল, যে আমার ছেলে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, উকিল হবে, ব্যারিস্টার হবে। এই কালচার থেকে আমার মনে হয় আমরা এই দেশে বোধহয় অনেকটা আমরা বের হয়ে এসেছি, আমার কাছে মনে হয়। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখন আপনি দেখেন যে
যে খুব একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসতেছে তা তো না। আপনি 2 দিন আগের ঘটনা দেখেন, আমাদের কমিউনিটির একটা ছেলে, সে কিন্তু নাইটহুড পেয়েছে, বাট হি ইজ নট এ ডক্টর। No, not necessarily have to be a doctor. বাট সে তার প্রফেশনের থেকে নাইটহুড পেয়েছে, এটা আমাদের জন্য একটা গৌরব, সাকসেসের একটা প্রশ্ন। এবং এইটাও কিন্তু ওই যে আমরা চলে আসছি বের হয়ে, যে ওই যে আগে আমাদেরকে একটু স্টেরিওটাইপ করে অনেক সময় অনেকে বলতো যে কেন আমার ছেলে বা গরিবের ছেলে সে কেন ইঞ্জিনিয়ার হবে না, সে কেন ডাক্তার হবে না, এগুলি কিন্তু এখন আমরা, আমার মনে হয় এখন অনেকটা আমরা কিন্তু কাটিয়ে এসেছি। এবং ধীরে ধীরে আরো আমার মনে হয় এটা প্রোগ্রেসের দিকে যাবে। কারণ আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে প্রত্যেক ঘরে এখন, যেহেতু আমি আগে বলেছি প্রত্যেক ঘরে গ্রাজুয়েট আছে, ওরা কিন্তু নিজস্ব তাদের চিন্তাধারায় তারা যে সাবজেক্ট ভালো পায় তারা এটা পড়তেছে, আমরা কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করি না। But do you necessarily have to be graduate to be successful? You don't have to be. আপনি খালি গ্রাজুয়েট হলেই যে সে এডুকেটেড হয়ে গেল তা তো না। দ্যাট ইজ নট দি মেজার to say that, oh yes, he's educated because he has a graduation degree. No, I don't think so. We'll come back to this. We'll discuss more about it. We'll explore a bit more about it. Amirul, more or less same question to you. What traditionally success mean to the community? Look, basically, I think what you mean is that the community, we came to this country, our fathers came to this country, and that time, the vision of success was we go and seek a better life. Okay, so then we came, the next generation, we grew up in here. So as a community, the community has progressed continuously, and I think you and I both, in Faruk, we could testify to this matter to say, yeah, the community has progressed. And then what we've witnessed is what Faruk said in terms of, you know, education level, the kids, our children, even your son, all of that it is all a part of success. So as a community, if you look at us as a Bangladeshi community, I think we came and we have educated ourselves, bettered ourselves. If you look at, for example, I remember a good friend of ours once upon a time said to me that his job, he used to work for Hamda's council as a head of mother tongue, and then he said, the day my job doesn't exist, it means we were successful. I think his point of view was that we don't need our mother tongue effectively has become English. Now, looking at, I mean, the Very whole interesting. Looking at the whole dynamics, you see. And we've now come to another era where we don't really talk about much. No. Do you see? There was a time we used to talk a lot and say, look, I've done this, I've done that. And, you know, when you look at the whole thing, now, as I said, when I spoke to you, it made me think. I used to class myself as a successful businessman to a degree, you know, and then I realized that's not how you measure success necessarily. Now, if you ask me, you're going to ask me questions about... Later on. Just a second, I'm just talking about a hypothetical way. That our questions will be, now if the conversation I will have is like, how did your son do it? Do you see? Can you see how that thing? So as a community, I think, Hashi, we have really, really progressed. And I'm very pleased, even if you look at the schools and things like the education side, you know, we are always, every time... Employment, education... Yeah, GCSE results comes out, we make in terms of discrimination, we fought... It's all gone. You remember the early days when they used to be far away, when you used to have community centers where you have people coming with forms, being helped and all that stuff, right? And then came us, our parents didn't have to go to anywhere, we could do it ourselves, right? And some of us were lucky our parents were educated. So those community centers have shut down. They no longer provide these services. Because there is no need for that services. খুব সুন্দর বলছেন যে এই যে কমিউনিটির যে প্রোগ্রেশন যেটা বা সাকসেস স্টোরির মধ্যে আমি এড করব, যে আগে কিন্তু আগের কমিউনিটি আমরা কিন্তু সবসময় চাইতাম যে আমরা রিমিটেন্স পাঠাবো বাংলাদেশে, লম্বা বাড়ি করবো, দুতলা তিনতলা বাড়ি করবো, গ্রামের বাড়িতে ইয়ে করবো, এক সময় ফিরে যাব ফ্যামিলির কাছে। এখন তো ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন আমরা দেখি না, ভাবিও না। কিন্তু এখন কিন্তু উই আর নো মোর রিমিটেন্স কমিউনিটি এনিমোর, উই আর মোর অর লেস ইনভেস্টমেন্ট কমিউনিটি। আর আমি মাত্র এই 4-5 দিন আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছি।
আমি গিয়ে দেখলাম যে বাংলাদেশে যেভাবে প্রবাসীরা বা এনআরবিরা ইনভেস্টমেন্ট করতেছে, এটা একটা লক্ষণীয় জিনিস এবং এরা এত ভালো করতেছে, বিশেষ করে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন। দে হ্যাভ ইনভেস্টেড হেভিলি ইন বাংলাদেশ, স্পেশালি ঢাকাতে, সিলেটে, যেমন ঢাকা রিজেন্সি বলেন, গ্র্যান্ড সিলেট বলেন, এগুলো মানে they are doing really good. So we are no more. We are no more, and the most importantly is that the whole community. As we talked about, you're talking about the Bangladeshi community and the community success. I think that's something we could now say that we have really moved forward. Exactly. And not only that, we'll talk about it later how we move forward, but traditionally what is it meant? Well, traditionally I think that's what, like you said about the village bari. You know, my grandfathers made a village bari. That was their success. Their success was actually, let's go to a better place and make our lives better. Think about it, right? Nowadays in a school they allow children to go abroad, as part of their school trip, German trip, all sorts of stuff. To develop. And imagine our parents from the villages have understood that they need to leave that village to find success. Exactly. And you know what? That's why we are here, and in my view, very good success. That was a huge step. They were brave. They were brave. Because of them we're here today. They bought lands, and now these lands are so expensive. That's right. So these are the assets that they left behind for us. And I always say, I think about my mother, my father, and everybody who was involved in that journey for us to be where we are and finding the opportunities. And I think about, and I think, you know what, so blessed that they made that move. Exactly. And we need to have those courages to allow our children to find those routes. Thank you both very much. Next question, briefly, shouldn't we feel successful for other people? For example, you briefly touched achievement of our children, achievement of our community. You guys briefly touched, but if you could discuss a bit more in details. In terms of, sorry, I've just missed your question. In terms of the question was, shouldn't we feel very good? Because success, we don't. There is a very interesting quote actually come with this. I'd like to read this actually. I think at this point of time would be much appropriate. Where is it? One moment, please. Looking for the quote. Yes, there it is. Quote is by Henry Ford, and he is an industrialist, and he is the founder of the Ford company. American industrialist. So his famous quote is very, very popular, and I'm sure you both come across this quote. You can't possibly miss it. Coming together is the beginning, keeping together is the progress, and working together is success. So it's back to my question. Do you feel successful or success when you see other people progressing, or do you feel successful about other people? This could be a family member, it could be someone in the community, not just in terms of they're progressing financially or status-wise. You're referring to a value of value by Henry Ford. We're referring to a comment which says something about how his definition of success, because once you reach to a certain level in financial world or anything, you almost forget about the money side. See, what happens is that if I look at something, then it becomes like I want to do something amazing something amazing. Something Henry Ford different. Came to a level, he looked at it and he thought, you know what, the cars are working quite well. I'm making so much money, everything is going well. I'm not too sure about it. Then what happens is, what I'm saying is, as a businessman, as an entrepreneur, I mean, the lady who did Harry Potter, for example, I can't remember her name now. Such a successful Harry Potter film, the books and everything else. Billions of pounds. Billions. But she gave a lot of money away because it's no longer. She was adamant to get that book to be made into a film. She never imagined it was going to happen. It will hit it like this. She was rejected many times. So my moral of my conversation here is that's how you feel. So his comment is that in terms of working together, a stage came. Let's work together, because without that workforce,
he could not have developed into what it went into. So do being you developed. feel successful for other people? Absolutely, totally, always. Because when I look Give at me other some people- examples. So, for example, I mean, if you said feeling happy for other people, would you say, you know, amazing something? I think sometimes you innovate something, I feel really proud of them because their innovation leaves us to work on something. And even if you look at when the Olympic 2012 was being opened and the person who developed the World Wide Web, I can't remember his name now, Sir something, and you look at it, what he's done, he's done something to completely will change the world forever. Do you see what I'm saying to you? And that's how I look at it. You look at Steve Jobs, for example, but I know I'm using some, because you use Henry Ford, I'm using the similar examples. But if you look at our own community now, if you bring it back to our community, Faruk Bhai, you contribute to it, but I know I'm doing the talking, that perhaps, you know, I'll leave Faruk Bhai to add a few things. I can tell you from my own experience, অনেক ভিউয়ারে হয়তো জানেন বা আপনি নিজেও হয়তো জানেন যে আমি কিন্তু বেতনগিনের ব থেকে একবার পার্লামেন্টে আমি ইলেকশন করেছি, দুইবার করেছি। আচ্ছা, আমি নিজে কিন্তু ইলেকশনে উইন করতে পারি নাই। আমি আপনার ক্যাম্পেইনটা আমি জানি আপনি একবার কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে ক্যাম্পেইনে ছিলেন। The reason why I am quoting this is that যে আমি নিজে হয়তো আমি করি নাই, কিন্তু যেহেতু আমি এই ফিল্ডে ছিলাম এবং আমি জানি যে 1892, if I am not wrong, exactly 1892-তে সর্বপ্রথম এশিয়ান এমপি হয়েছিল দাদাভাই নৌরুজি এবং উনি ছিল লিবারেল ডেমোক্রেট থেকে। তারপরে 1885-এ তখন কনজারভেটিভ থেকে এই আমাদের এলাকা থেকে টাওয়ার হ্যামলেট থেকে তখন ভবনাগ্নি বলে কনজারভেটিভ থেকে এমপি হয়েছিলেন। তার প্রায় 150 বছর পরে 2010 সালে আমাদের এই কমিউনিটির বাঙালি মেয়ে লেবার পার্টি হলো কৃষ্ণারা আলী। তো এই যে একটা সাকসেস, আমি দুইবার ট্রাই করেছি। Do you feel successful? এই জন্য আমি বলছি যে তাদের যে সাকসেসে আমি এত বেশি সাকসেস মনে করি, আমার কমিউনিটিও ফিল করে যে আফটার অল আমাদের বাঙালি কমিউনিটি এখন আর একজন, এখন 3 জন হয়ে গেছে, আগামীতে আরো হবে। এবং আপনি দেখেন, শুধু এটা এমপির কথা বলতেছি না, আপনি যে বাড়াতে বসে আজকে আমরা আলাপ আলোচনা করতেছি টাওয়ার হ্যামলেট, এই টাওয়ার হ্যামলেটে মেয়র ছিল আমাদের, স্পিকার আমাদের, কত কাউন্সিলর আমাদের, নিউ হোমে যান সেখানেও আমাদের কাউন্সিলর। এবং পলিটিক্যালি যদি আপনি দেখেন আমাদের সাকসেস, সেটা শুধু একটি বাড়াতে আজকে লিমিটেড না। আজকে লর্ড মেয়র একদম ওল্ডহাম বলেন, আপনি এই নিউহাম বলেন, পোলগেট বলেন, ডকল্যান্ড বলেন, স্কটল্যান্ড বলেন, সব জায়গাতে কিন্তু আমাদের জয়কার রয়ে গেছে। তো সেটাই আমাদের একটা সাকসেস স্টোরি। এবং অন্যজনের সাকসেসে আমরা খুশি হই এই কারণে যে এই যে একটু আগে বলছিলাম আকলাক চৌধুরী, সে নাইটহুড পেয়েছে, এটার জন্য কি আমরা গর্বিত না? নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত। আমরা কি গর্বিত না যে আমাদের একটা মেয়ে নাদিয়া, সে কিন্তু ব্রিটিশ বেইকে কিন্তু ফার্স্ট হয়েছে? আমরা কি গর্বিত না যে এই বক্সিংয়ে ইউরোপের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপনার জ্যাকোয়ালি? আমরা খুশি হই তখনই যখন দেখি যে আমাদের হাউস অফ লর্ডেও আমাদের একজন রয়ে গেছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন আপনি এই যে শুধু রাজনীতিতে না, আপনি যদি অর্থনীতিতে যান, ইভেন বিজনেস, কমিউনিটির মধ্যে অনেক মিলিয়নিয়ার রয়ে গেছে। আপনি আজকে এই ওই যে পাওয়ার 100 আবদালুল্লাহ যেটা করে, ওইটাতে আপনি খুঁজে দেখেন যে বাঙালিরা এত ভালো করতেছে যেটা কয়েক দশক আগে এইগুলি কিন্তু চিন্তাও করা যেত না। সো আপনি যদি সব মিলিয়ে একটু দেখেন যে আমি কিছু না করতে পারি, কিন্তু করতেছে তো আমার ছেলেরা করতে। We are simply a proud community. Exactly. And we like to take it as like the whole community is a family to us. Exactly. When I hear about Shahagir Pothe when he was campaigning, I remember, of course, you know, and we all were feeling proud that that he's going, and his predecessor was Choudhury. You know, when you look at all of that, we were hunting for a success. We wanted to be part of a successful story. Even if you look at it, when the English cricket, when we achieved the test status of the cricket, right prior to that, in 1999, when we came here in the World Cup, what happened? This was like, oh my God, a lot of people, but he wanted to be part of that successful community.
So if I was to wrap it up my side, I would say yes, we're always proud of something somebody is doing. If the community somewhere erupts with fun and entertainment, we want to be part of that. Community Thank you so success is our much. success. Yeah. That's Definitely. That's it. That's the bottom line. Okay, we made our point. Thank you. তোমার কাছে আবার ফিরে আসছি, ফারুক ভাই আপনার কাছেও আসছি। তার আগে I'm a quote lover. So Sure. before my next question, there is another quote, very interesting quote. This quote by a Thomas Reid, Scottish philosopher. I love quote, so আমার খুব পছন্দ quote. এই quote এমন, the rule of navigation never navigated a ship. The rule of architecture never built a house. That's two lines of this quote. Okay, this take us to my next question. Do you think that the community associate success with importance? For example, we discussed before, we think doctors and engineers are successful because they play important role in the community. Or does this imply other professions are less important? For example, cleaning, construction, farming. So would you, I mean, I think I'm trying to understand exactly at what level I want to you want to start myself, with, yeah? okay. So the question, say for example, we think success, like go back to my quote. Are you just saying that those people who do something amazing, like the doctors and engineers? Not necessarily. To be successful, we don't just need doctor and engineer. No. We need engineer to do the planning, but who does the building construction? Okay, so work, good point. road. And I think, and we need our street to be clean. Sure, in a civilized society, if we want to live in a kind of healthy manner, we need cleaners. And at the same time, if you want to eat and live, because we don't live to eat, we eat to live, we definitely need farming. For example, অনেক সময় দেখা যায় অনেকে, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো, অনেকে বলে থাকে চাষাবুষা বলে থাকেন কৃষকদের। হ্যাঁ, তো আমি যে জিনিসটা এখান থেকে মানে আপনাদের ডিসকাস বুঝতে পারছেন, জাস্ট দি কম্পারিজন। ওকে ফারুক ভাই বলুন। ফারুক ভাই, আমরা সবাই জানি যে অ্যালফাবেট A to Z, জি, হ্যাঁ, you cannot go to Z without going from A. So A, B is as important as X, Y and Z. So আমাদের কমিউনিটিতে যত প্রফেশনই থাকে না কেন, আপনি ডাক্তারের কথা বলতেছেন, ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলতেছেন, যেটা অনেকে বলে থাকে যে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারই মোর ইম্পর্টেন্ট দেন আদার্স, আমি এটাকে ভিহেমেন্টলি আমি ডিনাই করি। বিকজ আমি মনে করি প্রত্যেকটা প্রফেশন একদম A to Z is important, equally important. Absolutely, as long as we things with dignity. Exactly. এবং আমি তো গর্ব করে লাউডলি এবং প্রাউডলি সবসময় বলি যে A to Z আমাদের কমিউনিটিতে A দিয়ে যদি শুরু করি আনোয়ার চৌধুরী এবং Z দিয়ে যদি আমি শেষ করি জাকির খান ফর এক্সাম্পল, তাইলে আনোয়ার চৌধুরী একজন অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যেমন গর্বিত লোক, যাকে দিয়ে আমরা আমাদের সাকসেস স্টোরি স্টার্ট করতে পারি, তদ্রূপ আমি জাকির খানকে দিয়েও করতে পারি, because he has also got contribution for the community, because he is the first Bangladeshi who happens to be the goodwill ambassador of West Ham and the director of Canary Wharf. For example, এর মধ্যে যা আছে Amirul, for example, he has achieved something which others could not achieve. So he is our pride as well. আজকে so is you. Everybody, as I said, from A to Z, everybody. You cannot rule out anyone. আপনি দেখেন এই যে আজকে, but on the other side of the spectrum, like I said, in comparison, we're going to in a minute আমরা will come back to this discussion. আমার একটা ব্রেক নিতে হবে, ছোট একটা ব্রেক, কারণ এই জায়গায় আমাদের একটু এক্সপ্লোর করতে হবে। So is it okay? Yeah, sure. দর্শক, আমরা যাচ্ছি ছোট একটা বিরতিতে, ফিরে আসছি শিগগিরই, কোথাও যাবেন না, সঙ্গে থাকবেন।
Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram ajwa dates only for £10, and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E11JE. Telephone 02070182375. Oasis Banqueting Hall, Barking, is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs. Whether it's a wedding, birthday, anniversary, or religious service, 180 to 1000 guests. You can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall, Barking, the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208 594 2222. PCO Claims মিনি ক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে PCO Claims আপনারে দিতে পারে 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 02077917799 Mom, isn't Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House ক্লিয়ারেন্স সেল 1 নভেম্বর 2017 থেকে। সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ার উপর সর্বোচ্চ 70% মূল্য ছাড়, কাফতানের উপর সর্বোচ্চ 60%, ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ 50%, 500 গ্রাম আজওয়া খেজুর মাত্র 10 পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ 50% মূল্য ছাড়। আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন। সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস, 118 Whitechapel Road, London E11JE. Telephone 02070182375. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride, rate the trip and share your experience through social media. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. What are you waiting for? Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আগামীর পথে অনুষ্ঠানে। আমরা আলোচনা করছিলাম, আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা ছিলাম যে do you think that the community associates success with importance only? ফারুক ভাই, আপনি একটু এটাতে কিছু আলোচনা করেছেন, so shall we continue now? হ্যাঁ, ওইটা আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের একদম A to Z যত প্রফেশন রয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে বা ইভেন কমিউনিটির বাইরেও, প্রত্যেকটা প্রফেশনকে আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে এবং আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে প্রত্যেকটা প্রফেশন ইজ এজ ইম্পর্টেন্ট এজ এনি আদার প্রফেশন। Very well said, Faruk bhai. You just made your point saying accept is the fundamental of the. If we don't accept it, আমাদের ইকুইটি কিভাবে আমরা ইকুয়ালিটি অ্যাচিভ করব? যেমন আমি সরি সে ফর
ওই যেটা অ্যাকসেপ্টের কথা, কোনো এক সময় ছিল যখন অনেকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতাম না। কারণ চিন্তা করে দেখেন, এই দেশে প্রায় 15,000 বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, এইখানে অনেক শেফ রয়েছে, কুক রয়েছে, এবং এই যে কুক এবং শেফ, এদের কারণে একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, যে ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে আমরা আজকে গর্ব করতে পারি। আমরা ইকুয়ালি একজন ডাক্তার যখন কিছু আবিষ্কার করে, বাঙালি একজন ডাক্তার কিন্তু খুব নাম করেছেন এবং রয়্যাল লন্ডন হসপিটালে উনি কাজ করতেছেন, কিন্তু উনাকে নিয়েও আমরা গর্ব করব। তদ্রুপ কিন্তু একজন শেফকে নিয়ে করব, যে নাকি চিকেন টিক্কা মশলা আবিষ্কার করেছে, এবং সেটা আবিষ্কার করে কিন্তু উনি সাংঘাতিক উনি নাম অর্জন করেছেন। এবং এই চিকেন টিক্কার কারণে যে আর্নিংটা হচ্ছে, এই যে রেমিটেন্সটা বাংলাদেশে যাচ্ছে, উই আর নট ডেভেলপিং অনলি হিয়ার, আমাদের দেশটাও ডেভেলপ হচ্ছে the same time. It has done it already. That era, আমরা almost the restaurant era যেটা আপনার করা, we have almost left that behind. I wanted to touch something a little bit actually interesting. Okay, Faruk bhai কি শেষ করে we will engage conversation. Okay, ঠিক আছে, then Faruk bhai can come to the thing. Yeah, so when we walked into this office today, in the studio today, Faruk bhai picked up a booklet, and it's about the 100 years of the school in Biani Bazaar. I can't remember the name. Ponchohar, yeah. And Faruk bhai picked it up and he said to me, Amirul, this is very successful. And I said to him immediately, can you see, he used the word success. The reason it is very successful because I've looked at that book. I was invited to this program and I couldn't go yesterday due to my other engagements, but I looked at that and I think some people have taken the initiative to put together a program and remembering some of the faces of the community. Now we would never have known about some of these people, where they were educated and their thing. So I'm just going back to it, and those are the people who came here once upon a time. They've opened restaurants, they've opened various things, yeah, and now we can put a face to it, that the owner of a particular takeaway or a restaurant, you know, was educated in that school. So can you see how we look back? And you were talking about all the, you know, the people that we can look at, for example, the restaurants, farmers, and all the people that has their own understanding of success. We recognize that, and I totally, now I look into things a bit more. I don't necessarily now I see myself, because at a young age you see, oh, I'm actually better than Hashi because you know what, she's doing this, I'm working in the city. So I am successful than her. What do you do? I work in the city. And you say, oh, actually, yeah, no, I'm farming. No, I'm farming, exactly. Or I work in the farming. Because I like farming. You see, the point what I'm saying to you, at that time, I would have thought, what are you doing? All right. But now, can you see, it's how we change our mindset. And I think that the change of mindset has happened. খালি মাইন্ডসেট না তো, আপনি কালচারটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছেন। আপনি দেখেন, you don't have to go to Oxford or Cambridge. No, that doesn't say anything. একজন শেফ, একজন কুক, he never went to the Oxford or Cambridge. They have their own artistic skill. They have got their own knowledge, their own skill. এগুলি দিয়ে তার সুনাম অর্জন করতেছে। এখানে জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে you don't have to necessarily এটা যে ম্যাটার করে যে আপনি কোথায় কাজ করছেন, আপনি কি করছেন, তাই না? No, it doesn't. It doesn't. Absolutely right. Totally right. এবং আরেকটা জিনিস আপনি দেখেন, আমরা, আপনি, আমি, আমিরুল, আমরা তিনজনই কিন্তু NRB, নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি। Yeah, absolutely, precisely. এবং আমরা কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে আজকে ইংল্যান্ডে বসবাস করতেছি, এবং আমরা কিন্তু একজন আমাদের দেশের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করতেছি। এই যে আমাদের মতো আরো 1,30,00,000 নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি পৃথিবীর সব দেশে এখন বসবাস করতেছে, কাজ করতেছে। এই যে কাজ করতেছে, দে আর টেকিং দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড হেরিটেজ, the culture and custom, the trade and tradition, the fashion or fusion, whatever you say, to those countries, and they are acting as a goodwill ambassador of their country. এই যে আমরা বীজ বপন বিদেশে, এইটাও তো আমাদের একটা সাকসেস স্টোরি, এইটাও আমাদের এনআরবিদের সাকসেস স্টোরি। No, totally. তুমি কি বলছিলা যে you talked about farming and I was just talking about all the other bits and pieces that, you know, that in our community, because you know, you talked about the stereotypical approach, once upon a time, you know, hard degree essay, who's graduated, you know, that's method, okay? And
then it became who's working in the city, who's working for Barclays Group, who's working for NatWest. But এখন খুঁজেটা হয়েছে যে, like you said, what you're trying to highlight is that everyone is successful in different disciplines, yeah, in their own way, in their own way. own their own field. way. And they have they're programmed in their own mind. And I spoke to my very close friends, he, I don't want to mention name because we all know each other. No. And his success is he simply wants to retire at the age of 60, 55, roughly maybe 60, and he wants to wrap up and he wants to go traveling. Okay. In a Bangladeshi friend of mine. Now for him to go into traveling, it's quite strange, isn't it? His daughters are growing up, and he wants to, once they're all sorted and married, he's gone. He's going to take a cruise. So can you see? For him, I'm going to say, why do you want to do this? That's silly, right, Faruk bhai? But his success is my daughters have grown up. They're going to go to university. I'm going to be set, and me and my wife will make that journey around the globe. But can you see? I immediately say, oh, why do you want to do something like that? So we recognize those little sides things that we all do, and farmers, nurses, they all play a fundamental part. Builders you talked about. I mean, I happen to have now got involved in a construction business recently, Faruk bhai, and my input in the construction is not the building necessarily. No. I am going into to help them to develop inside of the business, which means I look at the financial structuring. You see, I look at the costing element, right? And then my business partner, he's the one who manages the construction. But can you see? But how could he succeed? Or I succeed with that? That's what I was coming. The man who's doing the physical job, he wakes at 6 in the morning, goes on to site and follows a set of directions in order to complete the piece of they task. work lengthy hours. 100%. So yes, we look at it as a success. দুবাইকে আজকে যে দুবাই এর মধ্যে এত সুন্দর একটা শহর হয়ে গেছে, কারা এটা তৈরি করছে? Absolutely. Architecture তারা তাদের ডিজাইনটা করে দিচ্ছে, কিন্তু কাজটা কে করছে? Who left that Laborers. If you look at it, the British legacy, when we look back, I was going to Tube the other day, going to the central London, and I was stepping. Now my mind just automatically told me, who built all the underground and everything? The foreigners, the black slaves and Asians. We all played our different parts. And my understanding is that we were never called, we were part of the British colony and we played a different part. While if you look at the Africans, they played a completely different part. They were brought in to do all the hard work. Even the Irish. Even the Irish. Exactly. UK. So I think, Ashraf, when you look at the whole definition, it's a very interesting subject. But you have, with your show, remember what got me to think about your show to take part in, leaving all our I looked at it and I said, hold on a minute, this lady was going to invite me to talk about success. I thought I'm going to talk about myself. Yeah, this is what exactly says. I said, no, actually, you're absolutely right. Yes. You need to change that mindset. I had to stop it there. You did, and the thing is that's not about you. You have succeeded on have that the one. community to change their mind. Otherwise, you wouldn't have been here. We with your show, my view is, and I totally agree, the success for each and every person, and even if you look at it, Bangladesher kajer mein, tar success tar dream আছে, and he or she is following their dream. Say for example, তুমি কাজের মানুষের কথা বললা, এখন একজন কাজের মানুষ তাদের মেইন এইমসই হলো সারা দিন কাজ করে ঘরে ফেরার পথে বাচ্চাদের জন্য একটু খাবার নিয়ে যাওয়া। যখন তারা এই খাবারটা তাদের পরিবারের সাথে বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করে খায়, একটু ডাল ভাত খিচুড়ি, এটাই তো তাদের জন্য সাকসেস। কিছুদিন আগে আমি অ্যামেজিং আমি আপনাকে ওই যে কাজের কথা বলেন যে কাজের মেয়ে বলতে তো খালি যে ঘরের মধ্যে কাজ করবে তা তো না। বাংলাদেশের যে সবচেয়ে বড় যেটা আমাদের যে এই কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রি, যেটা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, যার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সবচেয়ে বেশি অর্জন করতেছে, সেইখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যারা বাংলাদেশের মেয়েরা কাজ করতেছে, এবং এরা কিন্তু সবাই কিন্তু কেউ আনস্কিল, কেউ সেমি স্কিল, কেউ ট্রেনিং নিয়ে স্কিল, এবং এরা যে সময় কাজ করে ঘরে পয়সাটা তাদের সংসার চালায়, কত তৃপ্তি তারা পায় যে আমি কাজ করে টাকা রুজি করতেছি। সো অ্যাকচুয়ালি দে আর কন্ট্রিবিউটিং নট অনলি টু দেয়ার ফ্যামিলি, not to only the to the society, neighborhood but to the society, to the country as well. Absolutely. So এইগুলি আমাদের we have to take into account all these, and we have to acknowledge and accept it. যেটা আগে বলছিলাম আমরা, accept বলতে very key fundamental of it is accept it and respect others and respect and cherish it and then we all flourish.
And I tell you, If we you cherish, together you all we flourish, make yeah. we progress together. এবং যেটা আপনি ওই যে হেনরি ফোর্ডের যেটা আপনি Exactly, work বলছিলেন together. যে when we come together that's the beginning, Yeah. when we work together that's the success. That's the on, success. on that note, I'm going to come back to you guys. I have some statistic. Yeah, please. As we are discussing, আমরা পাস নিয়ে কথা বললাম, ট্রেডিশনালি আমরা সাকসেস কীভাবে দেখলাম, এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদিও আমরা particularly আমাদের কমিউনিটির কথা বলছি, but as world is progressing, we are progressing as well. 2014-এ ভার্জিনিয়া বেসড একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সার্ভে কন্ডাক্ট হয়েছে, ইটস কল্ড স্ট্রেয়ার ইউনিভার্সিটি, and the according to that survey, the dictionary definition may be a bit kind of outdated. So they're saying dictionary definition of success is now outdated and it is in need of a revision. So that's what dictionary definition of the success Needs to be updated. It needs to be updated, and they said it's been outdated and it's need of a revision. The university itself had made a study on that. Yeah. Okay. And according to that study, they said modern times have brought about a shift in perspective of success. The conventional meaning of vision of success has now changed. Survey revealed that more people now associate success with happiness, good relationship, and loving what they do for living. How interesting is that? Absolutely. Rather than possessions, power, and prestige. Yes, So there you go. There was another study done in Philippines, and this shift of the perspectives is also seen a study there. According to that survey conducted by BBDO Guerrero, I haven't heard of that obviously, and Halls, across Metro Manila, a survey to conduct kora hoyeche. They believe that success is personal rather than driven by external factors, like the other survey said, and like we discussed, and they equate happiness with success. So if you're happy, you are successful. Yeah. So among this survey, respondent of 91%, which is a big percentage, choose to define success as through experience through life. So life যে এক্সপিরিয়েন্সটা এটাই সাকসেস, লাইফে যে জার্নিটা আপনি প্রতিনিয়ত যে স্ট্রাগল করছেন অ্যান্ড বিট বাই বিট আপনি অ্যাচিভ করছেন, প্রতি মুহূর্ত আপনি সারাদিনের কাজের পর এখন যে আমরা কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে যাব, পরিবারের সাথে বসে একটু খাবার খাবো, এটাও তো একটা সাকসেস। উইল শেয়ার সারাদিন আমাদের কীভাবে কাটলো, কারণ 21st সেঞ্চুরিতে এই পর্যায়ে আমরা এসে উই আর রেসিং, এভরিবডি ইজ রেসিং, পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টার্ক। আমি ডক্টর ছিলাম, আই ওয়াজ সামথিং, ইউ ওয়ান্ট টু মুভ অন, ইউ ওয়ান্ট টু প্রোগ্রেস, ইউ ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি, ইউ ওয়ান্ট টু বি কমফর্টেবল উইদিন ইউর ওন এনভায়রনমেন্ট। এবং একই সার্ভেতে আপনার 91% also they said they enjoy their freedom of work, and also 93% are they said is kind of it's their opinion that if they're happy at the end of the day, whatever they're doing ওদের নিজস্ব শস্যস্থানে They define that as a success. So come back to our discussion so that I'm sure it's put some lights on our discussion as you kind of progress, and we're kind of going to end our discussion and sum up, and time সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। সো আপনারা যদি এই রিসার্চটা নিয়ে একটু কথা বলেন, what do you think of that? Do you agree, Faruk? I agree. আমাদের করতে হবে যে we are living in a changing society. জি, এই সোসাইটিতে কিন্তু অনবরত চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এই চেঞ্জের মধ্যে কিন্তু এই ডিকশনারিও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। Absolutely. আপনি আজকে ডিকশনারি করলেন, কলিন্স ডিকশনারি বলেন, অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলেন, দেখবেন যে অনেক লেটারের অনেক ওয়ার্ডের এই মিনিংগুলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Nothing is written in stone. No, mainly. তো এই জন্য আমি ওই কোর্টের সঙ্গে আমি একমত, এটা চেঞ্জিং এর কথা বলছে, তাহলে এটা খুবই সুন্দর কথা। আমি 1969-এ মনে আছে, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট, তখন জুন না জুলাই মাসে প্রথম চাঁদে গেল 3 জন নভোচারী।
নীল আমস্ট্রং, এডুইন এলড্রিন, মাইকেল কলিন্স, তখন আমি নিজেকে মনে করতাম যে আমি হলাম সবচেয়ে আধুনিক জগতের ছেলে, বিকজ আমাদের সময়ে চাঁদে লোক গিয়েছে। আজকে 40-45 বছর পরে আমি কি আর আধুনিক হয়ে গেছি? আমি তো আপনি তো আরো আধুনিক হয়েছেন। না, আমি ওল্ডার জেনারেশনে। এই যে পরিবর্তন, এই যে সবগুলি চেঞ্জ হচ্ছে, এই যে চেঞ্জে আমরা কিন্তু ফারুক ভাই, you refined, আপনি as a time progresses we modernize ourselves even more. তাই না? সময়ের সাথে we progress. এখন চাঁদে যাবে কেন? এখন তো মার্সে যাচ্ছে। এই যে আমাদের রোবোটিক সোসাইটি হচ্ছে, এভরিথিং ইজ অ্যাডভান্স। এই অ্যাডভান্স জগতে আমরা যদি কাজ করে, আমরা যদি নিজেকে পরিতৃপ্তি পাই, স্যাটিসফ্যাকশন, যেটা কথা বলতেছেন যে স্যাটিসফ্যাকশন, that is also success. I do agree. So we have to be satisfied. I think, Faruk bhai, you know what you're saying. I think we both would agree collectively in here, but I think going just a little bit touch about. Remember, I said at the beginning of the program that each and every time of your life, a different things comes in. Of course. So let's just say when Faruk bhai got married, he gave his age away. He says in 1969 he was in Dhaka University, and Bobby would be very disappointed because that's not what any wife. Okay, that's you are getting personal now. You're not allowed to be. Faruk bhai, he's not allowed. You are not allowed to be personal on my show. But so I could be continue. Faruk bhai, but I was just saying that certain time of your life, when you get married, you look at your relationship to be successful. You want to build nice, loving relationship. Then you have children. Then you want a successful family. You see, and then you look at the next page is I want to have a good income. I want to make sure my child is taken care of, secured, have a house and all that stuff. And over the last 23 years of my business career, I have come across many people, and now I see, they've all moved in different phases of their life. So being fortunate that if we are given the life to go to the next phase, then we are able to, then every part will become important to us. So happiness, sometimes certain people I've seen that they get highly educated, but they're really not interested in going into using their intelligence into making financially really rewarding life. They would rather say, you know what, I'm going to look after my mom. She's been my most important foundation of my life. Leave it, I'm going to leave this. I don't need to work all 7 days a week. Absolutely. I'm going to do 5 days. So it differs from Can you see? person. Exactly. Yeah. And that I have noticed, and I was fortunate to have people to notice that. And even now, and I share that with you now and then, I would use certain words that my mother would use, to address me as a child. I use very traditional words with my children. Do you see? Of course. And that's because I want to remember my mother every time and do you see why I do that? A lot of things. We all do. I look at that. So what at a certain time of your life, Hashifa, you start suddenly something else has become important to you. You see? So all these studies. Like say you as a said, story. you took some break from the community. Yeah, I did. I had to And because so I said did to I. myself, and I said to myself, Because I'm gonna do you that. have your priority. Exactly. You have And life to live. Faruk bhai, when he was the man who was really going towards to becoming an MP, he was very aggressive. I remember that time. Yeah, we all do because Faruk bhai, umbrella, I was we just all young wanted. then. And we thought, Kabir bhai failed, you know what, I think he can do it. But look, it's happened. And every time we look at a different icon, in the community. তারপরে আমি যেমন আমারই বয়সে যদি দেখি যে আমি সাকসেস কোনো জিনিসে হইতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলে হচ্ছে, এই ছেলেটা তার আমি যদি দেখি যে আমি 2 বাড়ি বা 3 বাড়ির মালিক, সে হয়ে গেছে 5টা বাড়ির মালিক, সে 5টা ভালো গাড়ির মালিক, তো that gives us as well a sense of satisfaction. যে ওইটি আমি মনে করি আমাদের সবার জন্য একটা সাকসেস স্টোরি নিয়ে আসে। So basically, the meaning of as we go along, generation from generation, we are approaching 4th generation now. The meaning of success is changing as an individual and as a whole in the community. You agree? Agree, and I think, if you look at the opposite of success is failure. So if after this program, I would say there is no such thing as failure. No. Absolutely. But there is no such thing. Failures are There the is pillars of success. That's absolutely. right. If you don't have a fall, how do you rise? Exactly. Absolutely. So fall and rise goes সেই জন্য তো বলে যে failure side by pillars of side. success.
Absolutely. Yes, Perfect wording. Perfect that's the way to wording. come back. Exactly. Isn't it? You know, that's the way to come back. So, what an interesting discussion. I really enjoyed it. And I We did. hope We did. আমাদের দর্শকরা এনজয় করেছেন as much as we enjoyed, and they have learned as much, not learned actually, they have benefited as much as we have benefited. I have learned a lot from both of you. Both of you are kind of wealth of knowledge. You have been a We shared our entrepreneur knowledge, for our years here. Fortunately. আর তুমি আমার ছোট ভাইও, course. so ছোটবেলা থেকে I've That's seen right. how you Yeah, progress. yeah, absolutely. And Faruk bhai has been here for more than 4 decades. So আপনাকে দেখে দেখে আমরা বড় হয়েছি, আপনার ups and downs দেখেছি, আপনার struggle দেখেছি, আপনার fight দেখেছি for the community, for yourself. So Thank you. thank you both for your valuable contribution. Well, I'd say thank you very much for inviting me. It's a pleasure to meet you. to sum up, দর্শক, আমরা প্রায় আমাদের আজকের আলোচনার শেষ পর্যায়ে। আশা করি আপনারা আজকের আলোচনা খুবই উপভোগ করেছেন। খুবই প্রাণবন্ত একটি আলোচনা ছিল আমার মতে। আমি খুবই এনজয় করেছি। আমার দুই পাশে দুই ভাই, ছোট ভাই, বড় ভাই বসে আছেন। সো আমি খুব সাপোর্টেড ফিল করছিলাম এবং খুব এনজয় করছিলাম। আর আশা করি আমরা যে এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা যতটুকু বেনিফিটেড হয়েছি, আশা করি আপনারাও ততটুকু বেনিফিটেড হতে পেরেছেন। আর আপনারা যদি এতটুকু বেনিফিটেড হয়ে থাকেন, আশা করি আপনারা আপনাদের স্বজনদের সাথে, বন্ধুবান্ধবের সাথে সেটি শেয়ার করবেন। আর আলোচনার মাধ্যমে যেটি বের হয়ে আসলো যে সাকসেস অফ মিনিং ইজ সাবজেক্টিভ, ইজ চেঞ্জ, এবং এটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয়, মানুষের অবস্থান বুঝে চেঞ্জ হয়। যেমন আমরা আলোচনা করলাম, আমরা এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনের সাকসেসের মিনিং বদলাচ্ছে এবং আমাদের স্থানে আমরা সকলেই সাকসেসফুল। অ্যান্ড ফারুক ভাই একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন, যেটি হলো অ্যাকসেপ্টেন্স। আমাদের সহনশীলতা বাড়াতে হবে, আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, মানতে হবে যে অন্য মানুষেরা যা করছেন তারাও সাকসেসফুল। যখন আমরা সেটা মানতে পারবো, তখনই সমতা আসবে, তখনই আমরা একসাথে প্রোগ্রেস করব। এবং আমি শেষ করার আগে আমি যেমনটি বলছিলাম, আমি আজকে একটু বেশি বেশি কোট নিয়ে বসেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং একটি কোট, আমি লোভ সামলাতে পারছি না, এটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাচ্ছি। আপনার এই কোটটি এমন আরেকজন সাকসেসফুল মানুষের কোট, বাই ডেভিড লাচাপেল। হি ইজ অ্যান আমেরিকান কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার এবং ফিল্ম এবং মিউজিক ডাইরেক্টর, and he is best known for his photography that which kind of convey social messages. So it's a very good photography. And he said, success to me is being a good person, treating people well. So আসুন আমরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি, মিউচুয়াল রেসপেক্ট, এবং স্থানে আমাদের এটা অ্যাকসেপ্টই করতে হবে যে স্থানে আমরা সকলেই সাকসেসফুল। আগামী সপ্তাহে আবার ফিরছি, একই সময়ে একই দিনে অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে তখন আমরা আলোচনা করব। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আর আমার সঙ্গী থাকবেন। আমরা সকলে চলবো সময়ের সাথে আগামীর পথে। আপনাদের সবাইকে শুভরাত্রি।